Okay, let's start. So what we're gonna learn today is about liquid extraction. Okay, last week we already discussing about the basic for extraction. Okay, now so this week we will learn about liquid extraction, meaning like we use both in liquid phase for the extraction. Okay. Okay. Now, so for example here, one of the main application for liquid extraction is when we try to monitor the quality of public water. So, for example, there are many cases that the public water that goes through our home, they contain trihalomethane. Trihalomethane is such as CHCl3, CHBrCl2. So all the carbon, halogenated carbon. Now, all these halogenated carbon, they are known as carcinogen material. So carcinogen material means eventually, if you keep drinking the water, it will make you getting cancer, right? It will make you getting cancer. So it is crucial for the government that that periodically monitor the public water. I don't know about in Indonesia, but usually in if you go to United States, if you go to Europe, right, you don't have to boil your water, right? You can drink your water directly from the tap water. Okay, so so that's why they have to monitor the public water. In our case in Indonesia, like even though we have PDAM, right, perusahaan daerah air minum, right, many times that when we open our faucet, the color of the water is brown because it mixed between color and mud, right? So the quality of water in Medan especially is not good, right? But theoretically, they have to monitor because water is what we use, what we drink every day. Okay, now, so usually when they want to monitor the halogenated carbon, right? They want to use GC, yeah, GCMS, gas chromatography, mass spectrometry that we will be learning later in the semester, right? Now, you cannot just directly get the water and then put in your GCMS so that you can understand the data. No, before you do the GCMS, you need to separate the halogenated carbon from the aqueous part. Now, how you do that? You do that by using a liquid extraction, using pentane as your organic solvent, right? Because if you have a water that contain halogenated material, right? So it means in your sample you have aqueous phase and then you have organic phase. Okay, what you want to extract is the organic phase because the halogenated carbon is organic phase. So in order to do that, you need to extract your organic phase using pentane. So the pentane will be acting as your organic solvent. Okay. Now, so this liquid extraction is important. Why? Because we use it in environmental,
We use it in clinical, and then we use it in industrial laboratory. Okay, so all of this area will be using liquid extraction as a component of their research. Yeah, as the component of their research. Okay. Until here, is there any question? Any question? No? Okay. Now, so similarly, like last week, we understand that the basic principle for the extraction is you have two immiscible phase. Yeah, you have two immiscible phase. Now, in this case, right, you have one organic solvent, the other one is aqueous. Yeah, one organic solvent and the other one is aqueous. Now, so that's why here, pentane is organic solvent. It will be used to extract trihalomethane from the water. Yeah, trihalopentane from the water. Now, immiscible means is they will form two layers. Yeah, two layers. Now, usually the one with higher density will be at the bottom of the extraction apparatus, right? Now, you do the extraction, right? After you do the extraction, usually it will separate the two phase. Yeah, the heavier the solvent, it will be going to the bottom of the extraction file. Yeah. Now, okay. Now, like I mentioned at the beginning of our class, right? What we want to understand today is how we do the calculation in extraction. Yeah, how we do the calculation in extraction. So the first one is we will try to calculate extraction efficiency. Yeah, extraction efficiency. So what is the meaning by extraction efficiency? The extraction efficiency mean is how much solid that are moved from one phase to the other. Yeah. So the percentage of solid that moves from one phase to the other. Now, the basic for the calculation is what we call equilibrium constant. So last semester, you guys already learned about kinetics and equilibrium, right? So basically, the basic calculation for extraction are using the equilibrium constant, similar with the one we use in kinetics and equilibrium class. Okay, so we have equilibrium constant now. So this is what we're gonna learn. So the example here, so this is one of the example. The other example is we try to understand the efficiency between acid-base reaction. So extraction can involve acid-base reaction and then can involve complexation reaction. Any question here? No? Am I talking too fast or is it in a good phase with you guys? Am I talking too fast? No? Okay. Now, so this is KD. KD is what we call partition
coefficient. So partition coefficient is a solid partitioning between two phase. So KD is partition coefficient. So usually we symbolize the reaction. The reaction in the extraction is with this reaction. So we have aqueous phase. The aqueous phase will be in equilibrium with the organic phase. Okay, so then we can determine the KD. Okay. Okay, why don't you guys write it down or take a screenshot first, because later I have an example that you need all this formula to solve the example. Okay. Did you guys finish screenshot the slide? Already, ma'am. Already? Okay. Now, so KD here, you can see is equal to S organic. So the solute in organic phase divided by the solute in aqueous phase. Yeah. Now, what happens if KD have a bigger number? If KD have a bigger number, it means the solute are more in organic phase. So a large value for KD indicates that that extraction of solute into organic phase is favorable. Yeah, is favorable. Okay. Finish this? Finish screenshot this one? Yes, ma'am. Okay. Now, so we already learned about KD, right? KD, where it's solute organic divided by ratio between solute organic and solute aqueous. Yeah. Now, the next is distribution ratio. Now, distribution ratio, we will try to evaluate extractions efficiency. So, D is equal to solute in organic but total. Total solute in organic divided with total solute in aqueous. Yeah, so it's different from KD, right? KD, you don't mention about total. You only said that it's ratio between solute in organic and solute in aqueous. But for distribution ratio, it is a ratio between solute in organic, total solute in organic, and total solute in aqueous. So the difference is total in here. Okay. Okay, why don't you write it down? If you want to write it down, take a screenshot, okay, so that later you guys can work on the problem. Okay, finish? Finish? Yes, ma'am. Finish? Okay. Okay. Now, so what happened if KD and D have different value? Because there are times that KD, partition coefficient, and distribution ratio, they have identical value. Now, when they have identical value, if we have one chemical in each form, yeah, so we only have one species in each form. If the case is we have more than one chemical, then we have KD, which is partition coefficient, different from distribution ratio. Yeah. So you need to understand here, if you only have one species in your sample, yeah, one species, one chemical form in each phase, then the partition coefficient and distribution ratio are identical. But if you have more than one chemical form in
either phase, then you will have a different value of partition coefficient and the distribution ratio. Okay. Now, so when will it happen? The distribution ratio less than partition coefficient. So for example, we have two forms of chemical in the aqueous phase, two forms. So the distribution ratio will be as solid organic A divided by solid aqueous A plus solid aqueous B. Okay, so in this case here, D will be less than KD, which is partition coefficient. Yeah, so if there are two forms in the aqueous, yeah, such as A and B, then the D will be less than KD. Yeah, the D will be less than KD. Finish? Finish? Okay. Now, so why it's important for us to understand KD and D? Because KD and D here, right, is a thermodynamic equilibrium constant, and usually the value has a fixed value for the solid partitioning between the two phase. Yeah, so this is KD and D is important because both of them because partition coefficient is a thermodynamic equilibrium, and usually the value are constant. Yeah, the value are constant. So it means like if you open your Paris handbook, yeah, Paris handbook, you can find the KD for each of the solvent. Okay, so you can find the KD for each of the solvent. Okay, now, so this is important, right? KD is constant, has a fixed value, but D is changes with the solution condition. Ya, so KD is a constant. Jadi KD adalah konstanta, ya, konstanta yang nilainya konstan, unik untuk setiap jenis larutan, ya. Tapi D distribution ratio itu dia nilainya berganti. Nah, nilainya itu berubah. Berubahnya sesuai apa? Berubahnya sesuai dengan kondisi larutan kita. Ya, jadi tergantung bagaimana jumlah dari A dan B. Nah, karena kan sepanjang misalnya kita lakukan ekstraksi, nah, ekstraksi pertama mungkin masih sama A dan B. Ekstraksi kedua mungkin sudah berubah nilainya. Jadi makanya distribution ratio ini tergantung kepada jumlah dari A, perubahan jumlah A dan B. Oke. Ya, udah jelas ya? Jadi KD itu konstanta, tapi D itu nilainya bergantung kepada kondisi dari larutannya, ya, kondisi dari larutannya. Depend on the solution. Now, so this is the schematic for liquid extraction. No, this is the next part. The next part is we are trying to understand liquid extraction with no secondary reaction. Yeah, with no secondary reaction. Now let's see here. So this is the organic phase. This is the aqueous phase. Between the solid in organic and the solid in aqueous, there are equilibrium reaction, right? And KD is in here, in between, okay? So the only reaction that affect extraction reaction is the
partitioning between the two phase here. So you can see here between the two phase there is ada batas gitu ya, ada batas. Nah, jadi yang mempengaruhi bagaimana efisiensi dari ekstraksi itu adalah bagaimana ini terpisah gitu ya antara si organic phase dan aqueous phase. Ya. Ngerti kan ini? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Oke, nah bagaimana yang terjadi kalau distribution ratio and partition coefficient are equal? So what happened is D, where the solid inorganic total divided with solid in aqueous total equal to KD. So meaning these two, this one, the total, and the one in the KD, yeah, the spaces in the KD are similar. Yeah, so this is equal. Now, let's assume like this. So let's assume that the solute present in the aqueous phase, right? And then we are trying to extract the solute in the aqueous phase into organic phase. Okay, then what happened is the conservation of mass can be applied to this condition, the conservation of mass. Now, so you can see here the conservation of mass is mole of aqueous, yeah, at the beginning, before extraction, is equal to mole of aqueous after extraction plus mole of aqueous inorganic after extraction. Yeah, so it said here a conservation of mass require that moles of solute initially present in the aqueous phase equal the combined moles in the solute in the aqueous phase and organic phase after extraction. So this one is 0 is before extraction. 1 here is after extraction. Okay, so mole of solute in the aqueous phase before extraction is equal to mole of solute aqueous after extraction plus with mole of solute in organic phase after extraction. Okay, now did you guys take a screenshot of this? Did you guys take a screenshot for this one? Yes, ma'am. Okay. Now, next. So this is an explanation, right? 0 is before the extraction. 1 is after the first extraction, right? Now, so meaning here, the concentration of aqueous after the extraction is equal to mole of solute aqueous after extraction divided by volume in the aqueous. Yeah. So mole divided by volume, but mole of the aqueous after extraction, after first extraction, divided by the volume of aqueous. So what is the volume of your aqueous? You divide it from the mole of aqueous. Yeah. Okay. Understand this equation, right? Do you guys understand? Yeah. Okay. Now, so the concentration of the organic phase, of course, it will be mole of solute organic phase after extraction divided by volume of organic. And then where we can understand here VAQ
and V org is volume for the volume in the aqueous phase, where V org is the volume in the organic phase. Yeah. Now, later we have a example, calculation example, so that maybe it will make you more understand all the formula. Okay, if now maybe it's still, you still feel like still not sit well in your brain, right? But later after you work on the calculation, it will be more understandable. Okay, now so solid concentration of solid organic after extraction here equal to mole of solid aqueous before extraction minus mole of solid aqueous after extraction divided by volume of organic. Now, why this is? Because of what law? What is the law? What is the law? You guys forget? What is the law? Conservation of mass law. Hukum kekekalan massa. Nah, jadi karena hukum kekekalan massa, nah jadi kita bisa menghitung konsentrasi dari si solut di organik dari mol, ya kan? Berarti ini mol solut di fasa air. Ya. Nah, ini hukum kekekalan massa. Oke. Sudah di screenshot? Yang ini? Dah? Oke. Nah, sekarang D, ingat lagi kan kita mau menghitung distribution ratio, ya kan? Kita mau menghitung distribution ratio. Nah, caranya bagaimana? Berarti mol dari si solid aqueous sebelum ekstraksi dikurang mol dari solid di aqueous sesudah ekstraksi dibagi volume organik, baru dibagi lagi mol dari solid aqueous sesudah ekstraksi dibagi volume aqueous. Ya, ini karena ini apa ini tadi? Yang bagian atas ini apa? Sama dengan apa ini? Konsentrasi apa ini? Konsentrasi Organik. Konsentrasi fase organik sesudah ekstraksi. Ya, ingat D tadi apa? D kan konsentrasi organik total dibagi dengan konsentrasi aqueous total. Nah, inilah konsentrasi organik totalnya, ya. Nah, jadi kalau kita rearranging equation-nya ini sama dengan mol aqueous, ini kan berarti dia naik ke atas, ya kan? Kali V aqueous dikurang mol dari aqueous sesudah ekstraksi kali V aqueous, baru dibagi ini, dibagi mol aqueous sesudah ekstraksi dikali volume dari organik. Ya, coba kalian tulis. Kali ini coba kalian tulis supaya kalian mengerti gitu ya. Kadang-kadang kan kalau persamaan ini kita harus tulis dulu baru kita mengerti. Oke, sesudah itu kita melakukan perhitungan. Sudah dimulai ditulis? Sudah? Sudah ya? Sudah, Mem. Oke, sudah. Nah, lalu kita mau tata ulang ya. So we want to rearranging this equation, right? After rearranging this equation, we get Q
aqueous after extraction equal to mole as aqueous before after extraction divided by a mole aqueous before extraction, and this is equal to VAQ divided by dVOR plus VAQ. Okay, now then this is the aqueous part, right? The aqueous part, the fraction. This is Q is fraction, meaning fraction. So this is the fraction in the aqueous phase after one extraction. After one extraction. So this is why this is indicated that they only did one extraction, and this is indicated the fraction. The fraction, and the phase is KAQ. Yeah, KAQ. Now, the next one is for the organic phase after the, so the fraction of organic phase after one extraction equal to mole of organic after extraction divided by mole of aqueous before extraction, or equal to 1 minus this one. Yeah, 1 minus fraction of aqueous after one extraction. Atau, or here you can see D distribution ratio multiply with VOR divided by D VOR plus V aqueous. Yeah. Okay. Finish? Finish, yeah? Okay. Why don't you guys work on this? Okay. Why don't you guys try to calculate? We already learned all the formula, right? Now, why don't you guys work on this? So here, we have water and chloroform. So chloroform is the organic phase, right? The KD value, yeah, constant, is 5. So for example, here there are 50 milliliter of sample. So it means like we have 50 milliliter sample with a concentration of 0.05 molar aqueous solution, and they want to extract it using 15 milliliter of chloroform. Okay, so the question is, what is the separation extraction efficiency first? And then what is the volume of chloroform that are needed if we want to extract 99.9% of the solute? Okay. So how can we do this? Okay, why don't you work on it first, right? I'm gonna give you guys 5 minutes, okay? 5 minutes to work on that.
nanti formulanya kan kita coba nanti kita tempel ya tidak apa tadi. Formulanya berarti kita coba kita tempel ya. Itu formulanya kan untuk kata. Oh, kalau itu ya kita coba nanti. Kenapa ya? Dia sangat berat. Okay, can you guys answer for the first question? So what formula are you going to use for that one? What formula? QAQ, ma'am. QI, equals. yeah, QAQ1. Okay, QIQ1. So what is the answer then? Efisiensi 60%, ma'am. Yes, 60%. Okay, now how about B? For B, what are we trying to calculate here? Volume kloroform yang organik, ma'am. V org, yeah, V org. So V org equal to what? Remember? I already show you guys the formula, right? I think, okay, but you can derive it from this kind of formula, okay? Okay, so how much of the volume for the chloroform that you need to extract 99.9%? Berapa jumlah volumenya? Bagaimana menghitung volumenya? V org, ya kan, sama dengan V aqueous minus Q aqueous 1 times V aqueous divided by Q aqueous 1 times D. Times D. Ya. V aqueous-nya berapa? Volume aqueous-nya 50 berapa? mili. Hah? 50 mili, ma'am. 50 mili. Nah, 50 mili. Nah, lalu Q aqueous-nya di sini dalam hal ini berapa? 0,001, ma'am. 0,001. Berarti 50 mili dikurang 50 mili dikali 0,001 dibagi 0,001 dikali D-nya berapa? 5 mililiter ya. Nah, D-nya 5 mililiter kan D-nya. Oke. Jadi berapa dapatnya? V organiknya? 999 mili, ma'am. Kalau 999 mili itu kira-kira bagus nggak ekstraksi membutuhkan 999 mili? Ini kloroform loh. Kita berbicara kloroform yang merupakan senyawa yang karsinogen. Artinya apa? Artinya bisa nggak kita menggunakan
single extraction? Enggak, Mem. Nggak bisa Tidak. ya. Karena apa? Karena 999 mili itu artinya kan berarti begitu Terlalu banyak. terlalu banyak, ya kan, volume kloroform yang harus kita gunakan. Artinya untuk mengekstrak 99,9% dari solut tersebut, kita membutuhkan beberapa kali ekstraksi. Karena sekali ekstraksi untuk ini butuhnya hampir 1 liter ya, hampir 1 liter ya. Karena berarti kan terlalu banyak. Oke. Nah, ini Yolanda good job ya. Menjawab selalu. Oke, nah ini seperti ini hitungannya. Yang tadi belum bisa jawab, ya kan? Berarti yang ditanya itu adalah berapa ininya, berapa persen ya efisiensinya. Jadi kita perlu tahu berapa nilai QAQs setelah ekstraksi. Nah, jadi kita bagilah VAQs divided by VOR plus VAQs, ya kan? 50 ml dibagi 5 dikali 15 ditambah 50, ya kan? Nah, ini sama dengan 0,4. Nah, tapi kan bukan ini kan jawabannya, karena ini masih QAQs. Sementara yang ditanya adalah apa tadi? Yang ditanya adalah bagaimana extraction efisiensi. Berarti yang kita perlu adalah berapa nilai Q OR setelah ekstraksi. Nah, nilainya adalah 1 dikurang 0,4, ya kan? 1 kurang 0,4 atau 0,6. Nah, jadi makanya di sini extraction efisiensinya adalah 60%. Ya. Yang lain jelas kan? Yang lain jelas? Jelas ya? Oke, good job ya Yolanda. Bisa menjawab. Oke. Nah, lalu kita mau mengekstrak 99,9%. Artinya apa? Artinya 99,9% ini adalah QOR 1. Nah, jadi QAQ1 adalah 0,001 atau 1%. Nah, yang ditanya itu berapa volume organiknya. Nah, volume organik itu kalau kita turunkan lagi dari persamaan yang tadi adalah sama dengan V aqueous dikurang Q aqueous 1 dikali V aqueous dibagi Q aqueous 1 dikali D. Ya kan? Nah, V aqueous kita tahu 50 dikurang ini nilainya 0,001 dikali 50 dibagi QAQ1-nya juga 0,001. Nah, sementara D-nya adalah 5 ml. Jadi makanya 999 ml. Artinya apa? Artinya kalau sekali ekstraksi dia tidak efisien ya, karena kan kloroform itu mahal. Nah, selain mahal kan dia karsinogen. Jadi kalau penggunaan terlalu banyak, ya kita terekspos terlalu banyak, nah dia tidak bagus. Jadi makanya a single extraction is not reasonable under this condition. Ya, oke. Jelas kan? Jelas ya? Oke. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau bikin a second extraction? Nah, a second extraction itu berarti QAQs 2. Nah, 2 inilah tandanya dia second extraction. Nah, Q ini berarti 2, berarti mol 2-nya dibagi mol 1-nya. Atau sama dengan V aqueous dibagi DV OR ditambah V aqueous. Ya. Oke, udah di screenshot? Nah, lalu berarti kalau misalnya si V aqueous dengan V OR ini sama nilainya, berarti kalian harus bedakan ini. Dia ada cumulative fraction, dia Q besar. Nah, Q besar ini cumulative fraction, sementara Q kecil tadi apa?
Q kecil apa? Fraction. Fraction ya, fraction. Nah, jadi si cumulative fraction pada ekstraksi 2 ini sama dengan kan mol S equals 2 dibagi mol S equals sebelum ekstraksi. Nah, jadi saat setelah ekstraksi kedua sebelum ekstraksi atau sama dengan Q equals 1 dikali Q equals 2. Berarti fraksi sesudah ekstraksi pertama dikalikan dengan fraksi sesudah ekstraksi kedua. Nah, lalu ini sama dengan volume aqueous dibagi D dikali volume organik ditambah volume aqueous pangkat 2. Ya, pangkat 2. Oke? Udah di ini? Udah di screen capture? Sudah? Hmm? Belum? Ready, ma'am. Ready? Oke. Nah, jadi berarti secara general, nah ini kan 2 ini melambangkan 2 kali ekstraksi, ya kan? Berarti secara general itu, ini kan N kali ekstraksi, nah, jadi kumulatif dari fraksi setelah N kali ekstraksi pada fase aqueous sama dengan volume aqueous dibagi D dikali volume organik ditambah V aqueous dipangkatkan N. Oke, nah coba tunggu dulu. Saya akan berikan soal yang selanjutnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, example 2. Sekarang kita pakai example 2. Ya. Bentar ya.
Oke, kita mulai ya. Lagi. Oke, ini coba kalian kerjakan. Jadi ini kan tadi kan kita tahu kalau yang 99,9% itu nggak bisa sekali ekstraksi, ya kan? Nah, bagaimana kalau yang contoh satu itu kita lakukan dua kali ekstraksi, dua identical, sama tiga identical. Nah, jadi berapa efisiensi ekstraksinya untuk dua identical extraction? Nah, lalu berapa ekstraksi efisiensinya untuk tiga kali identical extraction? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, berapa kali ekstraksi supaya kita bisa mengekstrak 99,9% solut? Oke, saya kasih waktu berapa menit nih? Ya, saya kasih waktu berapa menit? Berapa menit? Saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa? Hah? Bisa lah ya, bisa ya. Oke, ini selain Yolanda, kira-kira ada yang nggak yang bisa jawab? Selain Yolanda. Apa rumusnya eh, extraction efisiensi? Berarti kita menghitung Q ya, Q besar ya. Nah, Q besar. Jadi Q besar dua kali, lalu Q besar tiga. Nah, QEQ dua kita hitung, lalu QEQ tiga. Jangan lupa kalian kurangkan ya, karena QEQ itu kan berarti fraksi dari equus, total fraksi, kumulatif fraksi dari equus. Sementara kalau kita mau mencari extraction efisiensi, berarti yang kita butuhkan adalah Q org-nya ya, Q besar org-nya. Nah, jadi berapa kira-kira QEQ 2? Pertama kita hitung begitu, lalu berapa extraction efisiensinya, ya. Bang Dian, Bang Dian, Bang Dian, Bang Dian.
Oke, berapa nilainya? Berapa jawabannya? Hmm? Berapa? Berapa Yolanda? QAQ yang 2 kali ekstraksi 0,16 mem. Oke, Efisiensinya 84%, mem. good. Ya, QEQ 3. 0,064. 0,064 berarti efisiensi Efisiensinya 93,6 0,6. ya. Nah, jadi berarti di sini semakin banyak dilakukan ekstraksi, semakin tinggi efisiensinya. Ya kan? Karena kalau 2 kali dia hanya 84%, sementara 3 kali dia 93,6%. Ya. Nah, lalu yang ini berapa? Jadi berapa kali ekstraksi baru kita bisa dapat 99,9%? Sama rumusnya, berarti QAQ-nya QAQN-nya adalah 0,01. Nah, berarti yang kita cari sekarang berapa nilai N-nya? Berapa nilai N-nya di sini? Nah, berapa nilai N-nya? Berarti kita harus logkan ya. Kita harus logkan kan? Nah, jadi hasil lognya itu N-nya berapa? Selain Yolanda, siapa yang bisa jawab? Selain Yolanda, siapa yang bisa jawab? Catherine? Catherine bisa jawab? Enggak? Not ready, mem. Hah? Not ready, mem. Not ready? Kenapa? Kan gampang kan? Oke, saya jelaskan dulu ya. Yang ini kan udah ngerti kalian kan? Nah, dia kan QAQ2 50 ml dibagi 5 kali 15 ditambah 50 pangkatkan 2 dia 0,160. Tetapi persen extraction efisiensinya 1 dikurang 0,160 atau 0,84 atau 84%. Nah, sama juga QAQ3-nya 50 dibagi 5 dikali 15 ditambah 50 dipangkatkan 3. Nah, dapatnya 0,0640. Nah, yang artinya berarti efisiensinya 1 dikurang 0,064 atau 93,6%. Nah, jadi untuk 2 kali ekstraksi efisiensinya adalah 84%. Untuk 3 kali ekstraksi efisiensinya adalah 93,6%. Oke. Nah, coba di screenshot. Sudah di screenshot jawabannya? Selain Yolanda, ada nggak yang dapat seperti ini? Ada, mem. Ada? Siapa? Koirul dapat segini? Ya. Oke. Ya, mem. Sekarang kita jawab yang B ya. Yang B itu kan kita mau mencari N. Nah, dia menyatakan bagaimana kalau efisiensinya 99,9%. Berarti ini kan Q besar OR ya. Q besar OR. N itu 99,9. Berarti QAQSN-nya adalah 0,001 atau 1%. Nah, ini sama dengan 50 dibagi 5 kali 15 tambah 50 pangkat N. Nah, atau sama dengan 0,4 N. Nah, cara mendapatkan N ini berarti kita logaritmakan ini. Ya kan? Kalau kita logaritmakan ini berarti kan N-nya ke depan seperti ini.
ya kan? Berarti log 0,001 sama dengan N dikali log 0,4. Nah, pakai pakai kalkulator, N-nya adalah 7,54. Nah, kalau kita bulatkan 8, berarti untuk mendapatkan ekstraksi sebanyak 99,9%, nah, harus dilakukan paling tidak 8 kali ekstraksi, minimal 8 kali ekstraksi. Ya, udah jelas kan? Nah, ini jadi mungkin kalian bingungnya bagaimana cari N-nya. Nah, ini itulah yang pakai metode matematika. Makanya kita mempelajari matematika kimia di semester 2, ya kan? Nah, supaya hal-hal seperti ini kita bisa selesaikan. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh ketiga ya, biar semakin mantap ya. Ini udah semakin mengerti kan? Perhitungan ekstraksi kan? Udah belum? Hah? Sebenarnya gampang kan? Gampang lah dibandingkan kimia fisika, ya kan? Bener nggak? Kimia fisika lebih susah ya. Nah, ini sekarang kita buat contoh 3. Ya. Ntar saya buat dulu. Oke. Ini agak panjang soalnya. Oke. Ntar ya. Saya sebentar ya.
Oke, kita kerjakan ini ya. Oke, coba kalian kerjakan ini. Jadi yang ketiga itu contohnya, nah ini agak panjang soalnya kan. Jadi kita mau merencanakan liquid extraction. Nah, jadi pertama kita perlu mengetahui berapa distribution ratio-nya antara dua fase. Nah, satu pendekatan pertama kita lakukan ekstraksi yang kita tahu jumlah dari solutnya, ya kan? Nah, sesudah ekstraksi kita mengisolasi si fase organik dan membiarkannya menguap gitu ya. Nah, sehingga ada meninggalkan solut ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lakukan 1,235 gram dari solut dengan massa molar 117,3 gram per mol. Dilarutkan dalam 10 ml air. Nah, lalu kita ekstraksi dengan menggunakan 5 ml toluen. Nah, setelah kita ekstraksi dengan 5 ml toluen, 0,889 gram dari solut bisa kita ambil dari fase organik. Nah, jadi pertanyaan yang A, berapa nilai distribusi rasio antara air dan toluen? Nah, yang kedua, jika kita mengekstraksi dengan 20 ml, if we extract 20 ml of an aqueous solution that contains the solute using 10 ml of toluen, berapa extraction efisiensinya? Nah, yang terakhir, berapa kali ekstraksi yang kita butuhkan untuk merecover 99,9% dari solut? Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ini? Saya kasih waktu berapa menit? Menghitung D gimana tadi? D itu sama dengan apa? Ya? Solut organik Dibagi aqueous, aqueous. Nah, ya kan? Nah, organiknya itu berapa? Ini kita dapat organiknya kan? Nah, berarti 0,889 kita bagikan dengan berapa? 117,3 gram per mol. Nah, itu kan baru molnya. Baru dikali dibagi berapa volumenya? Berapa volumenya ini? 5 mililiter. Nah, kita gantikan ke liter. Ya kan? Nah, dapatlah nanti itu udah yang bagian organiknya. Nah, sekarang bagian aqueous-nya bagaimana kita menghitungnya? Nah, menghitungnya kita dengan, berarti kan bagian aqueous-nya itu kita pakai conservation of mass, ya kan? Conservation of mass. Berarti bagian aqueous itu yang total, ini kan total, dikurang 0,889. Nah, lalu kita bagikan 117,3. Lalu berapa mililiternya ini? 10 mililiter, ya kan? Kita bagi dengan 10 mililiter yang sudah kita konversikan ke liter. Nah, jadi jawaban A berapa? Kalau seperti itu perhitungannya. Berarti D-nya berapa? Distribution ratio-nya. Berapa distribution ratio-nya? 5,14 ya, Mem? 5,14 ya, Pak? Ya, 5,14. Oke. Nah, sekarang yang B bagaimana nih? If we extract 20 milliliter of aqueous that contains the solute of 10 milliliter of toluen. Now, what is the extraction
efisiensi. Nah, pakai rumus apa kita menghitung ini? QAQ. QEQ ya. Nah, QEQ itu sama dengan apa? Volume EQ EQ per dibagi D dikali V volume OR ditambah QEQ. PAQ. Jadi berapa B-nya ini? tadi 0,28. 0,28. Nah, 0,28 itu kan baru QEQ-nya. Jadi ekstraksi efisiensinya berapa? 72%. 72% ya, 72%. Sekarang yang C. Yang C itu ditanyakan berapa kali ekstraksi supaya kita bisa recover 99,9%. Nah, artinya berarti Q besar yang kita perlu hitung kan? Nah, QAQN sama dengan berarti berapa? 0,01. Nah, sama dengan apa? 20 ml dibagi 5,14 dikali 10 ml ditambah 20 ml pangkatkan N. Nah, berapa N-nya? Coba kalian hitung. Berapa N-nya? 5,4. Nah, 5,4. Nah, 5,4 kan itu pecahan. Berarti minimal 6 kali ekstraksi supaya kita bisa mendapatkan 99,9%. Oke. Nah, jadi ini jawabannya untuk distribution ratio, screenshot bagi yang membutuhkan. Oke. Screenshot bagi yang membutuhkan. Nah, lalu udah selesai nih? Nah, ini jawabannya untuk yang B. Yang B adalah 72% ya kan? Sementara QAQ kecilnya adalah 0,280. Nah, jadi extraction efisiensinya adalah 72%. Nah, screenshot kalau kalian mau, kalian butuh ya. Nah, lalu terakhir untuk nilai N-nya adalah 5,4, tapi nggak mungkin 5,4 ekstraksi kan. Nah, jadi kita harus bulatkan, jadi minimal 6 kali ekstraksi. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerti nggak sekarang perhitungan ekstraksi? Sudah ya, sudah mengerti perhitungan ekstraksi. Nah, jadi kita selesai topik ekstraksi. Nah, nanti tentunya di ujian akan ada salah satu soal ekstraksi. Oke, nah, ada salah satu soal ekstraksi di ujian. Oke, nah kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya kan? Kita ambil fotonya dulu, ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan mudah-mudahan hari ini saya begitu banyak pekerjaan ya. Mungkin minggu depan saya lebih bisa kita offline lagi. Oke? Ya udah. Sampai jumpa. Bye.